ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக சாஃப்டான பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். Skin, you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the இப்போ பரோட்டாவுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது 1 hour ஊறணும். அந்த 1 hour கேப்பில் போய்ட்டு நம்ம பரோட்டாவுக்கு தேவையான குருமா ரெடி பண்ணிடலாம். I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Bask in the glorious lightning. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the move like the move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the 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 move like the. Radiate, radiate, radiate. Gravitate, gravitate, gravitate. Innovate, innovate, innovate. Move like the Get up, get down. Get up, get down. The bass and sound. Get up, get down. The bass and sound. Get up, get down. The bass and sound. Get up, get down. The bass and sound.
மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இது வந்து ஹோட்டல்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா துணியை அடிக்கிற மாதிரி அந்த கல்லில் அடிப்பாங்க. நமக்கு ஆனால் அந்த மாதிரி அடிக்க தெரியாது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கையாலேயே கொஞ்சம் பெருசாகிக்கிட்டோம். இது எதுக்கு நம்ம இப்படி கத்தியால் கீறோம்னா ஈஸியாக லேயராக வரும். நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம ஹோட்டலில் இருக்கிறத விட இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கும். அதுக்கு தான் நம்ம கத்தியாலே ஈஸியாக கீறிடுறோம். Skin, you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the sunlight, darkness can't hold you. இப்போ எல்லாமே அதுமாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. நம்ம குருமாவும் நல்லா கொதிச்சு கெட்டியாக வந்துடுச்சு. நம்ம அதை எடுத்து எட்ட வச்சுருவோம் கருவேப்பிலை போட்டு. இப்போ தோசைக்கல்லில் பரோட்டாவை போட்டு எடுக்க வேண்டியதான். நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்கிற இந்த மாதிரி கையாலே அழுத்தி அப்படியே எடுத்து தோசைக்கல்லில் போட்டுருவோம் தான் ஆயில் அப்ளை பண்ணி. ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு திருப்பி போட்டுருவோம். நல்லா செவந்து வந்துடும். இது ஏன் நம்ம இப்படி செய்கிறோம்னா அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக சாப்பிடும்போது ஈஸியாக லேயராக பிரிஞ்சு வரும். இது சூடாக இருக்கும்போதே செஞ்சோம்னா ஆறுனதுக்கப்புறம் செஞ்சோம்னா பிரிஞ்சு வராது. அது கல் மாதிரி இருக்கும். எடுத்த உடனே சூடாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம தட்டி விட்டோம்னா லேயராக பிரிஞ்சு வரும் பரோட்டா ஈஸியாக.